รวมมินวิเชียวุฒิมาย้างเชียวุฒิไฟประวัติมาย้างได้บังกอบเรานองใดจังการปราบปรามมินนี่พอจำนวนมหาวิทยาคือท่ามินวิจิตรเยี่ยมmà miếng chia bột sầm ngạt muối diêm nơi chăm tầng giúp tầng ngày nấu ốp khai hậu đào nam thiệt là hậu đào ốp nam thiệt mình nè mình nói chăm ở tầm mà nước tập bao viết tụ chẳng con sầm ngạt viết cứ tha mình đấy chưa cứ chia bột muối ai diêm cam ban tầng giúp tầng ngày ai đâu phải chăm ca đâu cả lại nâng ở những đạo bên đâu nâng bằng hột mà thưa ở dương miền Pành Hà là thà cua tròn chăm mà Pành Hà min này mà mình qua bay pra đây. I'm one of the returnee from the U.S. to come back and contribute my work in Cambodia. Landmine has a great impact, socio-economic impact in Cambodia. Every day, 2.5 people is blasted by landmine. Unfortunately, about half of that are children. The government of Cambodia estimated almost 12 million mines in the ground. In the past 9 years, Cambodia had cleared a little over 1 million mines only. So we figure out it will take another 100 years, if not more, to clear all the mine in Cambodia. When I got hired from my first job in 97, one of the qualifications was that, am I willing to work with Khmer Rouge defectors? I said, in a dragging way, I said, yes. Scary thought and also disgusting thought. Trong sông mình chỉ riêng chu nông pi phổ vọt khép bọc nhom nhóm chỉ con cả sĩ con ở trường là bọt nông khai bằng phong phứ hay ở trong ban châu thư thì hiến tăng Việt Nam một con một buồn rồi chết sập cả nó nâu ở tam là món chân bọt miền năm con buồn rồi chết sập nó miền phơi rọt và hà sẩm lạnh nó còn miền ở nâu trường là bọt nó có cái miền cho là na là nạ xe đồng đỏ chiết mà chúng có cho rùm tăng vì pin nông hốt đọc rồi mới cho na nó cái ao chúng ta mai có hòm. In March 1969, during the Vietnam War, B-52 bombers from the United States began attacking Viet Cong bases inside neutral Cambodia. Soon, these attacks were extended to include Cambodian villages opposed to Lon Nol's government in Phnom Penh. In the chaos that followed the bombings, the Khmer Rouge found they had growing support in the villages. The civil war that followed would last for 30 years. Landmines were laid by Lon Nol's government to control the Khmer Rouge, and then by the Khmer Rouge to help keep the people under their command. Chẳng miến là đại, miến trở nè. Thì mỗi cái thai, nhưng chỉ đấy, ai cọp biển nó không đầy. Đời trên, có bao biển mà lớn. Cái thì pi tiết, nhưng đạn đâu lực cốt. Chong sai liệt thần thân, cắt pháo, chong sai liệt thần thân, cắt prey, cắt viên ấy thôi chia rồi bong, nòng thì tăng đó. Thứ đó không lại nhưng mùi tiết bây giờ đó khơi pháo
របស់សត្រូវហ្នឹងណាឃើញផ្លូវរបស់សត្រូវហ្នឹងថាបើសិនណាយើងដាក់ឲ្យវាតាក់ដល់ខ្ទុះតែមកគ្រាប់ឯងវាឈប់ហ៊ានដើរតាក់ឯងវាត្រូវរាវដើររអញ្ចឹងវាអត់យើងអត់ដាក់ទេអត់ដាក់ឲ្យវាតាក់ទេយើងទៅដល់ដាក់តម្រៀបគ្នា2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ1 2 3ម៉ែត្រ1 2 3ម៉ែត្រ1 2 3ម៉ែត្រ1តាមផ្លូវនឹងរហូតបាទ2 3ម៉ែត្រ1 2 3ម៉ែត្រ1ហើយយើងបន្លាយខ្សែមកហើយអង្គុយចាំកត្រាក់យើងបន្លាយខ្សែយើងអង្គុយចាំនៅមានកលុកឬមានគល់ឈើហើយអង្គុយចាំអាហ្នឹងពេលដែលគេដើរមកយើងកត្រាក់ In 1979, the Vietnamese drove the Khmer Rouge from power, and they in turn laid the largest number of landmines. But the Khmer Rouge continued their resistance well into the 1990s, laying landmines as part of their guerrilla warfare. The civil war started in Cambodia in 1970. I was one of the survivors of the Holocaust period 1975 to 1979. Between 1975 to 1979, Cambodian fell into a communist regime living with this leader called Pol Pot, namely the leader of Khmer Rouge. Out of 8 million Cambodian population, the Cambodian government estimated that 2 million people were killed by starvation or were murdered. ឱកាសពេលនោះខ្ញុំបានក្រោយពីខ្ញុំត្រូវរបួសមកសាមកអង្គភាពហ្នឹងក៏ដកខ្ញុំចេញពីកន្លែងប្រយុទ្ធដល់ពេលផ្សែងអាក្របមីនហ្នឹងវាហើអស់ទៅពេលផ្សែងក្របមីនវាហើអស់ទៅខ្ញុំក៏មើលឃើញថាយើងនឹងដួលអង្គុយនៅនឹងកន្លែងមីនហ្នឹងពេលនោះបានដឹងថាយើងនឹងខ្លួនយើងជន់មីនចាប់ដើមទៅហៅគ្នាយកមកផ្សែងពេលនោះក៏ឈាមក៏ចាប់ដើមហូរខ្លាំងណាស់ឲ្យគេចងការ៉ូរឹតមិនក៏មកចេញឈាមហើយដល់ពេលគេផ្សែងឡើងពេលដែលឡើងភ្នំខ្ញុំឲ្យគេផ្សែងជើងខ្ញុំឡើងលើពេលផ្សែងឡើងភ្នំខ្ញុំឲ្យដាក់ជើងទៅលើដល់ពេលផ្សែងចុះភ្នំខ្ញុំឲ្យគេដាក់ក្បាលចុះទៅក្រោមឲ្យជើងឡើងលើអញ្ចឹងបានន័យថាជើងនឹងនៅលើរហូតកុំឲ្យវាហូរឈាមកាលណាខ្លួនយើងនៅលើជើងនៅខាងក្រោមវាហូរឈាមច្រើនពេលដែលយើងទៅដល់ពេទ្យអស់ឈាមយើងមិនអាចរស់បានទេព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងកាលណាអស់ឈាមស្លាប់ហើយក្រោយពេលដាច់ជើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដោយថាខ្លួនត្រូវពីការដាច់ជើងមួយខាងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មួយវិលវល់មិនសប្បាយចិត្តពេលនោះក៏សម្រេចចិត្តទៅរស់នៅតាមតំបន់ជេដែននៅប្រទេសថៃសង្ខេបតាមប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកពិការហ្នឹងក្រោយពីពិការហើយត្រូវបាត់បង់អីខ្លះទី1បាត់បង់អវយវៈបាត់បង់កាយសម្បទាអញ្ចឹងទៅហើយទី2ទៀតអ្នកទាំងអស់នោះបានคลายខ្លួនទៅជាជនក្រីក្រដោយសារថាពេលឈប់ធ្វើទាហានត្រឡប់មកវិញអត់មានសេដ្ឋកិច្ចនៅដៃអត់មានដីស្រែអត់មានដីចម្ការអ្នកខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយបង្កើតសមាគមដើម្បីជួយដល់ជនពិការនោះការបង្កើតសមាគមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញអង្គការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការជនពិការច្រើនប៉ុន្តែការធ្វើរបស់អង្គការនោះមិនទាន់
ទៅតាមតម្រូវការរបស់ជនពិការដែរត្រូវការទេខ្ញុំឃើញមានមូលហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមពិចារណាថាត្រូវបង្កើតសមាគមនឹងឲ្យមានជនពិការចូលរួម Although officially not in power, Khmer Rouge strongmen still control some far-flung corners of Cambodia. Tuj Sorli found unsettled land in one of these districts, about 60 miles northwest of Phnom Penh. He received permission from the local officials to settle there. បាទផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំណើរចូលទៅពិនិត្យនិងសិក្សានៅតំបន់អភិវឌ្ឍជនពិការដែលបាទតែជាផ្លូវរទេសបាទมันអាចធ្វើដំណើរតាមឡានតាមរថយន្តឲ្យបានទេផ្លូវរទេសហើយឲ្យបញ្ជាឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះឆ្កាឲ្យបងប្អូនជនពិការហ្នឹងឲ្យជនពិការហ្នឹងគាត់ឆ្កាទៅអញ្ចឹងហើយឆ្កាបដបោះបកគោបដតាមទិសត្រីវិស័យដែលយើងបានកំណត់នៅខាងហើយថាវាត្រឹមត្រូវនឹងទៅជួបចំណុចនោះតាំងទីលំនៅនៅកន្លែងនេះអចិន្ត្រៃយ៍បាទតាំងទីលំនៅកន្លែងនេះអចិន្ត្រៃយ៍ដោយចាប់យកវិស័យកសិកម្មជាមូលដ្ឋានចាប់យកវិស័យកសិកម្មជាមូលដ្ឋានគឺយើងធ្វើអីក្នុងនោះមានធ្វើស្រែបាទធ្វើចំការ មុនដំបូងទៅរបួសហ្នឹងដល់នេះនៅផ្ទះធ្វើអីកើតជួងកើតស្ទង់កើតមកសុំទានគេនៅពេញកាជើងផ្នែកដែលខ្ញុំពិការសពថ្ងៃនេះថា ជីវិតការរស់នៅវាជួបការលំបាកច្រើនណាស់រឿងអ្នកពិការដោយខ្ញុំផ្ទាល់តែធ្វើអីគេមិនបានរកស៊ីអីក៏វាមិនបានចាំកូនវាមិនបានអញ្ចឹងឃើញថាជីវិតការខ្វះខាតការទៅច្រើនការហូបចុកហ្នឹងដឹងបានអីដោះស្រាយជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងថារកទៅវាខ្វះព្រឹកខ្វះងាយដែរអញ្ចឹងឃើញថាលោកខ្ញុំខ្លួនពិការហ្នឹងឃើញថាជួបការលំបាកការឆ្មុកឆ្មាយច្រើនខាងអារម្មណ៍ទី1ឃើញថាបើខ្លួនឆ្លាប់ទៅអាហ្នឹងឲ្យចប់មកទៅនឹងឈប់ អាយុ20ជាងខ្ញុំមានកូននេះណាមានកូន1កូន2ណាប្រហែលឆ្នាំយើង93 91 92នេះខ្ញុំត្រូវនោះ3ឆ្នាំហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺ3កូន4នាក់ឆ្នាំយើង92 93នេះហ៎ ឆ្នាំយើងច្បោកច្បល់យើងដូចថាត្រូវរើគ្នាយើងត្រូវរើគ្នាឡើងច្បាំងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែពេលអញ្ចឹងទៅគេអត់ទាន់ដោះមីនដោះអីដើរទៅថាដើរទៅវាលទៅមើលគោទៅអីអញ្ចឹងមីនត្រូវមីនណាជួយដូចប្រជាជនយើងទៅសែងទៅពេទ្យកាឡាម៉ែតយើងពេទ្យពេញចាសែងដាក់ឡាន 6 ខែប្រហែលចេញមកផ្ទះប្រហែល1ខែបានទៅដាក់ជើងនៅតបៅឡើយណាពេទ្យអង្គការយើងខេត្តកំពង់ស្ពឺ For a group of amputees to create a village from scratch was an impossible task. Tuj Sorli realized they would need help. He approached various organizations, including one headed by Chaim Sip, a Khmer American. Tuj Sorli came to me when I was the deputy director of an NGO in Kampot back in 1997. And it looks like the tree are growing faster. He is a disabled person. He's a landmine survivor. He has been a former soldier for almost 30 years. He said that he feel
discriminated, he feel isolated, he feel ignored by the government in Cambodia. June 2000, I know he was former Khmer Rouge colonel, and we have conversation after conversation about how we could help over 200 families living in this area. 80% of the household are disabled. They're landmine victims. And probably 50% at least were Khmer Rouge defectors. And they came with their family. They came with an open mind that they need to work from scratch again. They need to clear the forest. They need to make a living from their own hand, bare hand. ត្រែធ្វើចំការភ្ជួរក៏បងប្អូនជួយភ្ជួរខ្លះធ្វើខ្លួនឯងខ្លះស្ទុងអីដកអីអាងប្រពន្ធកូនក៏ចេះជួយរកផ្សំមកបានតបផ្សំអញ្ចឹងទៅលុយកាក់អីត្រូវអង្គឲ្យចេះហូបផ្គត់ផ្គង់តាមយើងកូនច្រើនរកទីមិនទៅបានគេព្រោះតាំងពីបកាមកខ្ញុំមករស់នៅជាមួយប្រពន្ធកូននៅតាមភូមិតាមស្រុកអញ្ចឹងមានការគិរិគុណនៃខ្ញុំក៏រកអីមិនទៅបានមិត្តភក្តិក៏គេលែងរាប់ទៅរាប់រកខ្ញុំដល់អញ្ចឹងវាចេះតែអត់ទៅដល់ពេលបាន This is like a farmer to farmer project. Will allow us to bring outsider to train group of farmers in any skill that the community needs. Could be vegetable growing plus animal husbandry plus fruit tree grafting and so forth. Or it could be wood carving, or it could be any handicraft. It could be hair cutting because this village have no hair cutter. So we hope to create at least one or two skill. People in the village could provide the services in their community. They need to work very hard to gain a skill in a short-term period, maximum of 3 months, and then start making money. Of course, we will support the person while they are in training. We would help them with transportation costs, food, and materials that involved with the training. 80% of the people are farmers. And when you cannot perform anymore, you're sort of like second-class person. And many landmine victims also said that we gave up hope in the beginning. The reason I wanted to come to Cambodia was to meet with my family and also to contribute my skill and my knowledge back to the country. And one of the main things is to undo my bad feeling against Khmer Rouge soldiers. I was born in Battambang province. My mother was a school teacher, but she had to quit her job because she having so many children. But my father could afford it because he was a medical doctor. March 1970, there was a coup that overthrew Prince Sihanouk, who was then the head of state. I was in junior high school then. At that time, I could hear a lot of bombing sounds, a lot of crossfire exchange between Khmer Rouge and the government soldiers. This is where I was born in the 60s. I grew up here for a number of years until 1975, till the Khmer Rouge came into power. They evacuated everybody out of this house, including myself. And we had to move out of this house immediately within hours.
That was a very scary feeling for everybody. April 17, 1975. That was 3 days after the Khmer New Year's. It's about 100 tanks, and there were people with B-40 rockets, with any guns you name it, screaming very loud, shooting people, kill people on the street for their transportation. So I personally did not take anything with me. I just took my clothes, maybe a few books to read, and because I believed that in 3 days I would be back. And that was the last time I ever saw my house in Battambang town. There were family members who were judges, who were former teachers, who were soldiers, were killed. Were killed in front of us, were killed near a house, not with gunshot, with wood, with piece of wood stick, this big. It's the size of a baseball bat, and some had to be buried alive. All the memories, pictures, my pictures as a kid, anything we lost right on April 19. Nhằm tăng vị chất sập mà đó lâu nữa tâm phải luôn mò bán pram tham mà anh ấy cà phê không đây pung quay kia nó phun cô nhom tôm tón nhom một lần tao váy á lo hai rốt cross bia bánh sầm rọc đó ngọt ó che trong te linh con bay trâu min nó sẽ lốt năm cao bay chọn rồi con thể hiện em chọn phổ biến bay con rệt nuôi hơi chỉ ca nằm đâu sự đại chị họ bán á mình hiện rục rớ min khăng bị tranh mà đâu ní thế lâu hay lâu bán ăn cá chuối giống bán riêng nằm đây nhưng mà con á mà xôm chỉ riêng lỗ thà ca bị muốn nước miền môi và miền môi tụi xử lý nó chỉ là dỗng cứ còn một nạ xôm đâu không chặt trong nòng máu hay cái miền chết là nó đã số cơn bị cá mình men thâm chui chứ mà lâu lắm đi chui tăng phía ốp có nó miền chọc các bắt bật tháo ở con tua sai phâu là hốt đoạn bàn vì khoa khán không chơi hao mà chui châm chui thua ở con ốp có đâu ra là bay đo sai chi phí để con các bạn một ấy đúng không vạ phong một đây một chiến nó nhầm chui tăng bị năm pi con nó mò này mà chui tăng bị ốp có ska play tam phâu đông tới chọc cặp trai qua ốp có nó từ oi là hốt một đó là nó miền ốp có pra đấy nó nhầm thà oi bị thiên tức là bay được sao nát nhầm cha chỉ đi đó ban tầm no chạy bong ôn trao nó còn pra chẳng tập nắng điចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះជនពិការនេះបញ្ហាទី3នេះបញ្ហាទី3ទទួលចុះឈ្មោះជនពិការនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺថាមិនរើសអើងមិនប្រកាន់ហើយក៏មិនមានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយក៏អត់មានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់ឲ្យតែជនពិការគឺខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់បាទខ្ញុំរត់កម្ពុជាបាទរត់កម្ពុជាlàm mũi ốc mỏng
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងសប្បាយចិត្តណាស់គ្មានណាមើងងាយមើលថោកខ្ញុំទេដូចពីមុនទេខ្ញុំដាំស្រូវដំបូងខ្ញុំដាំស្រូវហើយខ្ញុំដាំដលងមីបាទចាប់ដាំដលងមីហើយខ្ញុំដាំជាដូចជារនោងលក្រីបាទលក្រីហើយខ្ញុំដាំជាដូចជាដលងស្វាបាទធ្វើដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងកាប់ដល់ជាប់ខ្ញុំកិលកាប់តែម្ដងបើនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើតបដាក់ជើង85ហើយខ្ញុំការទៅកាបើនិយាយ91ខ្ញុំបានដឹងដែរបងវាអត់បានតាមឆ្នាំដែរវាបើតបពីគិតពីឥឡូវមកឥឡូវនេះវាជាង10ឆ្នាំបាត់ទៅហើយកូនខ្ញុំកូន5ហើយខ្ញុំគិតថានយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវាលធំនេះខ្ញុំអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេអានឹងទុកឲ្យគេខាងក្រៅគេធ្វើយកខ្ញុំគិតតែនាំគ្នាធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបើមានគណៈបកឬបើមានអ្នកណាគេចូលមកខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍គេទាំងអស់ខ្ញុំមិនបដិសេធទេមិនថាអ្នកណានៅជិតនៅឆ្ងាយអ្នកណាជាអ្នកណាទេបាទព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំគេថាបានទម្លាក់នយោបាយចោលហើយអត់បានធ្វើនយោបាយទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់យកសេដ្ឋកិច្ចយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងអត់បានពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទេរាល់ថ្ងៃនេះបាទព្រោះថាយើងមកនៅកន្លែងនេះយើងបង្ហាត់មនុស្សឲ្យចេះរស់នៅឯករាជ្យបង្ហាត់មនុស្សឲ្យចេះធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាត់មនុស្សឲ្យចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងបង្ហាត់មនុស្សឲ្យចេះរស់នៅដោយឯករាជ្យឲ្យមនុស្សនោះស្គាល់តម្លៃការងាររបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាអតីតយុទ្ធជនពិការដែលជាអតីតយុទ្ធជនហ្នឹងគឺជាទាហានមិនចឹងណាបាទជាទាហានដែលគាត់បានលះបង់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីឬក៏ដើម្បីដណ្ដើមយកឬក៏ដួលរំលំរបបណាមួយដែល It's very interesting that people there were not just ex-Khmer soldiers, but we found there were governmental soldiers, the state of Cambodian soldier, the soldiers from the borders. They call themselves the resistant fighters at one time. So we got a mix of soldiers there. But 50% I would say are Khmer defectors. My mother asked me, how can you do this? I said, I don't know, I have to do it step by step. The period of Khmer Rouge is 3 years, 9 months, and 20 days. And I stayed there through the entire period. I was a farmer, I forced to be farmer. I was personally working in the water for about at least 2 years. Till today, I'm surprised that I'm still alive. We have to go under the water to cut the jute 15 hours a day. We didn't have any much food to eat, but the food was delivered by boat twice a day.
we were in the water standing there to receive food, and then we would never rest. We just stand and eat and then go back to cut the jute. Out of 300 in my group, there are only 5 people who left. That's to my knowledge before I escaped. I escaped one time. I made it to the border, but I could not cross the river to go to the other side. I could swim, but there were so many Thai soldiers. The second time I escaped again, I made it to a different border. There were so many soldiers again, came back. It was in 1978. I made it third time to the border. Then I lived along the border for about 8 months. I was in a refugee camp. I got sponsored by Khmer American along with a non-profit organization to go to the US. And I was a teenager still. I was almost 17. For me and for many people who've been through this Holocaust, it's not easy. There are so many nightmares that I dreamt about and woke up with sweats. I woke up and thought that I was in a refugee camp. Woke up, I thought I was in a Khmer Rouge regime time. The pain and suffering that I've been experienced just came back and haunted me on a daily basis. There's part of me saying, well, I'm okay, I'm in the US, but there's part of me said, well, I'm not really okay. I wanted to know what is driving this Khmer Rouge soldier that they become so vicious, that they ate people's lung, that they ate people's liver, that what possessed the people to do this thing? I never go to school, so my knowledge is very poor, and just stay in the jungle with war in the army with the Khmer Rouge. And me, I have no choice also because I don't know where I have to go. If you don't join army, no food. Akira's parents were killed by the Khmer Rouge when he was 9 years old. After that, he was conscripted into the Khmer Rouge army. When we join army, we have gun, we can have everything. If you don't join, they're angry. It's no choice. So I do lay the mind also in the war. Me, I never count how many, but thousands, 20, 30,000 maybe. They need a lot of support in counseling, and they need a lot of support in making a living. And there's a lot of discrimination toward them, including their own family as well. When they cannot make money, they cannot earn an income anymore. We visit their village. Actually, it's more than a year, it's almost 2 years now. They are still doing the business that we provided training to them 2 years ago. And they're earning more money, they're earning more income. Con trai riêng và chọn trai có cát, trâu có cát, hay là bò chiết nấu tia có bàn mà
ហើយដល់អញ្ចឹងអានេះជនឲ្យបងប្អូនឃើញផ្លែកអញ្ចឹងចេះតែចង់បានណាបាទគេជួយគេអាណិតទៅឃើញមកស្អាតមិនស្អាតអីទៅគេជួយទិញយកទៅដាក់ផ្ទះទីមួយដោយគ្រឿងទៅថារឹមអញ្ចឹងមុននឹងពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើឬក៏គេកំងឲ្យយើងធ្វើក្នុងរយៈកាល3ថ្ងៃទៅបោចក្តៅហ្នឹងទៅបានគ្រឿងទៅថារឹមមួយទី1យកមកកោសកោសហាលថ្ងៃទី2បានយកមកពុតរោលចកបាទរយៈកាល1ថ្ងៃទៀតបាទទី3បានចាប់ផ្ដើមយើងលើកគម្រោងសម្រាប់ទី4បានយើងខាត់ទី5 On behalf of the World Rehabilitation Fund, Chime meets with Tuj Surly and the Viet Nam Village Council. The community members are very exciting about this project. They said this morning that they have not received any help, support from the government. They have not seen a plan to help them reintegrate in the society. They have not seen any concrete plan in the law that could provide comfort. One of the community leaders this morning said, we have thrived to arrive at this achievement from bare hand and with limbs and with no capital startup. Cái đó clear về mà đôi chân nó cái đau dựng ai chụp tôi ban đó. Cái đau phải banประมาณไหน Vì ai chụp tôi ban mặc tôi xa dựng tôi bỏ vào. From time to time, I do look at a person and imagine what he has done in the past. I said to myself, how many people has she killed or has he killed? I wonder if he did that to my family member who are missing. Pol Pot's regime was toppled from power by the Vietnamese in 1979. It was only then that the mass murder of almost 2 million people was brought to light. During Khmer Rouge, they used this building as a torture site. And they started to put prisoners in there, including educators, people who said something against the revolution, against the Angka or the organization. It can be men, women, it can be children who's placed in this small temple here. Hundreds of them were placed in there, and they keep filling it up. We know that they torture people in there. We hear some screaming at night. We know they were body bringing out of that building at nighttime to bury, not one by one, but maybe 10 at a time every night. And when they kill people, they brought it across this path. They dump it in the orange orchard, which is not too far from the tamarind tree where I sleep, where I used to sleep. 30 years ago, there were hundreds of people sleeping around me who were in my team to work in a rice field.
It used to be a lot of orange trees here because they bury so many bodies. They're over fertilized the orchard, therefore there's no orange tree left over. Among my family, we lost two brothers. They was arrested by Khmer Rouge. They were educators, and we never see them again. And my brother, who married to a Chinese Vietnamese woman, they killed the whole family. They let him and his son live, who are now in the U.S. And one of my mother's sister family were completely wiped out, completely gone. There's a saying, you can forgive but not forget, and that's living in me all the time. Yeah, if Tuchali asked me for a cup of tea to chat about our past life, I would. There may be some confrontation, there may be some bit of feeling dispersed among the conversation. I don't really care, but I would be really happy to do that. I've done that in the past with some ex-Khmer Rouge soldiers, top soldiers. It was not an easy conversation. Tu Surly, the former Khmer Rouge soldier, refuses to have a meal with Chaim Sip. He does, however, agree to talk over tea. តាចិត្តដិតរបស់បងចិត្តដូចគេហៅថាបងប្អូនបកើតឬមួយក៏មានមីងអីគាត់មានអ្នកណាបាត់បង់ជីវិតដោយសារសង្គ្រាមឬដោយសារចំនួន3ឆ្នាំអីដែរមានណាបាទត្រូវជាពូមានបកើតបាទត្រូវជាម្ដាយមីងបាទគាត់ស្លាប់ដោយសារអីដែរបាទកាលហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងការយកទៅសម្លាប់ព្រោះមានសាច់ឈាមខ្ញុំខ្លះគាត់ជាអ្នកធ្វើការចំនួនមុនចំនួនលណុលបាទចំនួនសម្ដេចបាទហើយមានជាដូនមួយហ្នឹងដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់របស់លណុលដល់ពេល17មេសាជំនះមកស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំក៏បានខ្លាយខ្លួនទៅជាកងទ័ពមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្រវឹកវើបច្ចេកទេសនៅខាងតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រឆ្នាំ1975 71 77ហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងការកាប់សម្លាប់មនុស្សការបង្អត់បាយមនុស្សការធ្វើទរណកម្មមនុស្សអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់មានបានមើលព័ត៌មានណាមានមើលទូរទស្សន៍មើលវិទ្យុឬក៏កាសែតឯករាជ្យណាអត់បានដឹងទេយើងអត់មានកាលនោះអត់មានណាបាទអញ្ចឹងយើងមានតួនាទីជាអ្នកខំវឹកវើបាទដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចក្នុងការការពារព្រំដែនសមុទ្របាទហើយខ្ញុំក៏គ្មានឱកាសក្នុងការដើរទៅបានឃើញបញ្ហាផ្សេងហ្នឹងដែរហើយមានសិទ្ធិដែរកាលហ្នឹងជាកាលហ្នឹងច្បាប់ទាហានហ្នឹងគេថាតឹងដែរបាទសូម្បីតែមកលេងផ្ទះក៏យើងអត់ដែលបានមកដែរដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំជាប្រជាជនខ្ញុំអត់បានទៅលេងផ្ទះទេបាទអត់បានទៅលេងផ្ទះផងកាលហ្នឹងមិនថាដើរលេងទេបាទខ្ញុំអត់ដែលឃើញឪពុកម្ដាយខ្ញុំ3ឆ្នាំហ្នឹងអត់3ឆ្នាំ9ខែ20ថ្ងៃខ្ញុំអត់ដែលឃើញបាទអត់ដែលបានជួបដូចគ្នាបាទ It was common that I said Khmer Rouge deserve to be tortured. An eye for an eye, a tooth for a tooth. When I say Khmer Rouge, I refer to everybody, not just the top leader. But I came to understand that it was a robotic system that put them into place that they can never escape.
they have to kill as they were told. They have to kill their own father if they were told. They have to kill their own mother and eat their mother's liver if they were told. So that's come to my understanding later. There's so many things that they suffer also. There's so many things they were misled. There were so many things that they experienced that I experienced. They were told to do. They were a system orchestrated by someone, somebody, some group to do that. មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់សោកស្ដាយត្រង់ថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងគឺយើងមានគំនិតថាកាលណាជួយប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានគុណចំពោះប្រទេសជាតិបាទហើយនឹកថាគេលើកតម្កើងយើងជាយុទ្ធជនដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារប្រទេសជាតិតែផ្ទុយទៅវិញការនឹកគិតនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនេះវាបែរទៅជាធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមបាទធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមជាក់ស្ដែងដោយសពថ្ងៃនេះបងប្អូនជនពិការយើងដែលមានប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំស្ដីសង្ឃឹមឲ្យបានតស៊ូបានធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ទទួលបានអីសោះសម្រាប់ជាធ្នូក្នុងការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូកន្លងមកនេះបាទបុកបល់ហើយបុកបល់ណាបាទបុកបល់ហើយពិបាកនឹងថាបាទហើយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងគឺថាវង្វេងបាទវង្វេងវិវកបាទថាហាក់ដូចជាមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងច្បាស់ថាជាខ្លួនឯងខ្មែរផងការពិតទៅបាទនេះបញ្ហានេះខ្ញុំព្រួយបារម្ភច្រើនដែររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអានេះវាជាការងារមួយដែលបានកន្លងហួសទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាសរុបមកវិញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែចង់បានឲ្យមានការបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទបើសិនជាអ្នកនោះខុសត្រូវមានមូលហេតុថាតើខុសបញ្ហាអីខ្លះបាទតែបើសិនណាជាអ្នកដែលត្រូវអ្នកណាជាអ្នកត្រូវនោះតើអ្នកនោះមានបានធ្វើអីខ្លះបាទសូមបញ្យល់មតិសាធារណជនទាំងអស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះពិតបាទដើម្បីងាយស្រួលប្រាប់ទៅដល់កូនចៅយើងនៅចំនួនក្រោយបាទចំនួនក្រោយទៀតមិនចឹងណាលោកចាបាទតើខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដូចគ្នាដែរហើយយើងចង់ឃើញអាហ្នឹងដើម្បីបញ្យល់នៅកូនក្មេងចំនួនក្រោយកូនចៅរបស់យើងបាទចៅរបស់យើងបាទពីព្រោះថាគាត់បានយល់អំពីបញ្ហាដែលវាកើតមានឡើងពិតប្រាកដមិនចឹងពិតប្រាកដដោយគ្មានការបលាក់បន្លំខ្ញុំក៏ចង់យល់ស្របដែរ In January 2006, Cambodia's prime minister, a former Khmer Rouge official, intensified his crackdown on the political opposition. He imprisoned civil rights activists and social workers. Under threat of arrest, the leader of the opposition party fled the country. Cambodians then and today, they still follow the leader blindly. And systematically, you become a robot, even if you are a human being, even if you have a feeling. And therefore, it's very easy to fall into the same track. It may happen again. I hope that it doesn't. The majority of people are victims. Some are living with discrimination till today. Some are living with their own different kind of feeling, bitter feeling, regretful what they did, cannot undo that. They would have to bury that with their own body when they die. Whereas me, I bury it before I die. I'm proud to return. Not too many people have done the same thing I have done. Working from your own self-turmoil is a battle.
as a big battle. I'm sure many people can nod their head and say, yes, I know what you mean.